ukiniona nipo kwenye street tayari ushajua kwamba it's about to go down. Ndo mkoko hivi sasa ushaanza kualika maua. Karibu sana ndani ya Kicheko Dawa. Mimi naitwa presenter Kai na leo tuko hapa Shabab ndani ya county ya Nakuru. Si unajua Kicheko Dawa tunakuwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni ile sehemu ya maswali. Which part of Africa is Kenya located? Makueni. If you don't get out of here, I will slap you. Sehemu ya pili ni ile sehemu ya vitanzandimi. Four furious friends fought for the phone. Four furious for friends. Four furious. Ni ngumu. Sehemu ya tatu ni ile sehemu ya usanii na sanaa. Kwa Mungu wao atakuja zaidi ya yeye. Ndio watu niweza. Ndio Mungu wetu niwepeneza Walitupangia tusimalize siku. Watanzania ya Mungu utatubuloria makacharama. God, why now? Teke nayo kaende sasa. It's about to go down. Msemaji wa ikulu anaitwa nani? Msemaji wa ikulu. Hiyo inamaanisha nini? Msemaji wa ikulu ya rais pale anaitwa nani? Senator ama nani? Anaitwa nani? Anaitwa Susan Kicheko. Hivi msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Jo. Anaitwa? Jo. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Okuna. Anaitwa? Okuna. Okuna nani? Okuna. Cyrus Okuna. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Mr. Okuna. Okuna nani? Yeye jina lingine sijajua. Wonderful. Shall never end. Msemaji wa ikulu ya Kenya anaitwa nani? Msemaji wa ikulu wa Kenya. Msemaji wa ikulu. Sandwa Kinodhia Mbogwa. What? Kinodhia Mbogwa. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? John Badi. Nani? John Badi. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? President Uhuru Kenyatta. Hey, Sule. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Serikali ama ikulu? Msemaji wa ikulu Kenya. Ni Kanzedena. Tunaweza ipea Chebukati. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Mimi wa ikulu. Nafikiria ni Kanzedena huko. Correct. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Manoa Shipisu mama. Shebeshi yule. Shibisu. Manoa Shipisu mama. Msemaji wa ikulu ya Kenya anaitwa nani? Labda hiyo Chebukati hiyo bado. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Msemaji wa ikulu? Sijui. Haujui kabisa msemaji wa ikulu Kenya? Sijui. Na wewe ni Mkenya lakini. Kinuthia. Kinuthia nani? Mbogwa. Elijah. Hivi msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta. Millicent Omanga. Wa affairs huyo ama? Hey, Chinek. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Waitangura. Na kama msemaji wa ikulu ni Wetangula na msemaji wa serikali anaitwa nani? Matiang'i. Chai. Punish you there. Msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Waiguru. Anaitwa Waiguru. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hivi msemaji wa ikulu ya Kenya anaitwa nani? Brian Oguna. Brian Oguna. Na msemaji wa ikulu Kenya anaitwa nani? Oguna. Nani? Oguna. If you don't get out of here, I will slap you. How many countries are there in Kenya? 10. Name them. Nairobi. Chai. Kisumu. Mombasa. Nakuru. Na Kakamega. Amanga. Go. Which part of Africa is Kenya located? Infrastructure. You don't talk blasphemy. Which part of Africa is Kenya located? Makueni. If you don't
Look at that of you. I will slap you. How many countries are there in Kenya? 49. I will tear your mouth. You know me. You said Kenya is located in East Africa. Why? Because it is in Kenya is in center. Huh? Kenya is in center. Hey! Chineke. How many countries are there in East Africa? In East Africa, 42. How many countries are there in Kenya? 3. Now tell me why I shouldn't disown you. Which part of Africa is Kenya located? East Africa. How many countries are there in East Africa? Countries ni kama 6. Go do fasting and prayer for 1 month. Why is Kenya, you've said Kenya is located in East Africa. Why? Because Kenya doing the business with Africa. You say? Because Kenya doing the business with Africa. How many countries are there in Kenya? 47. How many countries are there in East Africa? 8. Which part of Africa is Kenya located? East Africa. Why? Kwa sababu ilipatikana tu hapo. How many countries are there in East Africa? East Africa. Kitu 25 hapo. How many countries are there in East Africa? Country. Countries, how many are there in East Africa? Country 15. What? 15. How many countries are there in East Africa? 5. How many countries are there in East Africa? Kitu 11. How many countries are there in East Africa? It's 5. In East Africa, there are only 3 countries in Africa. Name them. Kenya, Tanzania, Uganda. Which part of Africa is Kenya located? East Africa. On the western side. Or the west Side. Yeah. Why is Kenya located in the west part of Africa? It's just geographically located like that. Yeah. And how many countries are there in East Africa? There are 8. And how many countries are there in East Africa? 3. Kindly mention them. Kenya, Uganda, and Tanzania. Wonderful. Shall never end. How many countries are there in Kenya? Ati countries in Kenya? Yeah. Currently 4. How many countries are there in East Africa? East Africa. Kenya. How many? How many? 339 bado. Which part of Africa is Kenya located? Nairobi. Nairobi. How many countries are there in Kenya? 47. 47 countries. Yeah. Do me a favor, please. Get out of here. How many countries are there in Kenya? 47. 47. How many countries are there in Kenya? Country. How many? 47. 47 countries. Yeah. Something is wrong somewhere. Which part of Africa is Kenya located? Uganda nikitambua. How many countries are there in East Africa? 3. Sema kitanzandimi. Kitanzalimi. Kitanzalimi. 4 furious friends fought for the phone. Pop the friend from the phone. Pop the friend from the phone. Pop the friend from the phone. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious. Ngori. 4 few. Every day. 4 furious. 40. Ngori. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious friends fought for the phone.
4 furious friends fought for the phone. 4 furious akienda tu kwa mtu mwingine, hiyo ni ngumu kwangu, siwezi. I will call police for you. You are under arrest. 4 furious friend fought for the fourth friend. Every furious friend for the phone. Furious friends fought for the phone. Urudia mara 3 cha utakisikia. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious fought for the phone. 4 furious ni noma. Ni noma sana. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious disposed of the phone. 4 furious of the transport phone. Hey! 4 furious friends. 4 furious friends for chana ngoro. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious friend 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 fought for the phone. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious fought for 4 furious friends. 4 furious ni ngumu. 4 furious friends fought for the phone. 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 Black boy. Talent black. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious friends fought for the phone. Sinimejaribu jamani. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious hapo yeye ni go. Kwa sababu ulikuwa umeanza vizuri 4 furious friends. What? 4 furious friends. Go sit down. 4 furious friends fought for the phone. 4 furious friend for the phone. 4 furious friend for the phone. Ngumu, hiyo tu understand ngumu. Kwa sababu wewe ni kinyozi mnyoi. Kipara kimoja kama unaweza ukakinyoa kwa dakika 5, hivi vipara 10 utavinyoa kwa dakika ngapi? Yaani kama dakika 50 hivi. Sawa, acha tuingie kwenye sehemu ya 3, sehemu ya usanii na sanaa. It's about to go down. Wameangamizwa imani wao. Na wewe. Umegambie kwa ni mangu ni mpewayo. Yangu imani wewe. Na vile ya makao mume wangu nyombo ni mwanaume yake ni mwanaume na kwa kwake ni mwaweza kuhisisha yangu ninaishi yangu itwa swengu wako yako Yesu yuri wako damu yake Je, uzuri ni kwamba Mungu wangu kwamba Mungu wangu wewe angepewa mabilioni ni kwamba uzuri ni kwamba ungerushwa pewa mabilioni tungetupwa mbali sana na mwingine
tujamkosea wengine ni wewe ni kaisi ni ungeani angepewa oxygen nya finya ni sema getu bargo ila Mungu maziendo povitetu uzuri ni kwamba angepewa yoni kwamba angepewa mabilioni mutaro mo ti jẹ gbèsè. Baba Mungu wa tafsiri cha idea ye kutoka watu niweza Mungu wetu niwepeneza walitupangia tusimalize siku moja Watanzania jia tutanisia ya ma Mungu utatubuloria makacharama wetu niwepeneza magonjwa ilifika ni salama alifikiria tutafika salama Mungu na mipango mema undi yoreza ze ni ototoka mbali watanika pa tulisha ba Mungu atalizuvia idea yoyo Mungu wetu niwepeneza niyo Mungu wetu niayeneza Mungu wetu niyepeneza niyo Mungu wetu niyepeneza mengi tuliona yakapita pita tulifungiwa majani katupa chakula hata kazi hatukufanya katupea pesa tulishinda kujikinga katulinda niyepeneza niyo kweli niyepeneza niyepeneza nieneza niyo niyepeneza Walitonika iya tutaweweka walitarajia kutumaliza walipanga mipango yes malembo simaliza salama lakini Mungu amema nayo ndiza safaya maya nayo teneza niyo ndizo mo ngoni ajenuwa ya walipiga mitego Mungu katumbulia walileta magonjwa Mungu ndio walipanga mabaya ikawarudia niyo Mungu niyepeneza Mungu wetu niyepeneza niyo niyepeneza niyo Mungu wetu niyepeneza If not because of God, I don't give a rat poison, make it go. Uzuri ni kwamba Mungu apokee rushwa. Yoni ingekuwa angepewa mabilioni ingekuwa mbali sana. Ni kwamba Mungu apokee rushwa. Uzuri ni kwamba Mungu apokee rushwa. Wewe milioni tungekuwa sana. Angetuwa mabilioni tungetupa mbali sana. Mabifu kama yote mtu
hujakosea, anatamani ufe. Wengine wewe unadhani angepewa oksijeni, angemia nifie mbali. Wewe yani ila Mungu wetu mani yosi, ila Mungu wetu wingi wa huruma ametupa. Uzuri ni kwamba Mungu hapokei rushwa. Uzuri ni kwamba Mungu hapokei rushwa. Tungepewa mabilioni, tungepewa mbali sana. God should descend, oh, today God will descend here. Na kufika pale basi mimi wanasema kwamba kilicho na mwanzo lazima kiko na mwisho wake, na mimi sina budi la kulikunja jamvi kwa siku ya leo. Tupanapo majaliwa tukutane tena juma lijalo. Nikukumbusha tu ni kila siku ya Jumatano saa 2:30 usiku, alafu marudio yake unayapata kila siku ya Jumamosi saa 7:30 mchana. Mimi nitabaki kwa presenter Kai, nasema Kicheko ni Dawa. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.